kolokolo ngatta district zonna ziri muno kati bw'onoba olina obudde mukamange obiseemu amaaso gaago galwalalwala sigasala bulungi nandibadde mbikuyitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino naye nawulirako nti UCD ebadde etawanya abantu eyo UCD yo mu kutawanya abantu naddala abantu b'eggombe batawanyiza nnyo bannasalo pali tebasasudde ssente zaabwe abale basalako olese emitwalo 10 naye nga nti olese emitwalo 4 mukaaga negamba nti begenza okuba by'amasimu nekofame nga balya emitwalo 4 netwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusoma okusobola okubayo amasimu awo nekiraga nekiraga nti agaba genda mu maaso nekiraga nti kyali kyakulyaza amaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA olya ssente ezo naye nga ddala mu butuufu abantu baziwayo kubanga bakomanda bali ku ground nawe ennyiriminyi balingako nga bagaba emmwanyi ezo ne basayininga okusaninga nti basayininga baziweereza abantu abalimi naye ati kyansonyi okulabika nga baba mu nsasula balyaza amaanya obutali lutuufu era mukamange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manji tebasabirimu naye nzina negusabye nkugendere kugulamu nkuleeta lisiti yaba nasal operators bonna ababanja sente zaabwe nabukuleta maaso go nga nzikuwandiikidde ng'ompadde obuli tugenda kulondoora ebyo byonna ne tusobola ababibwa kubanga nkiwuliddeko yesa nti abantu bakaaba bantu badaaga kale lwaki ani omulala yongerako byuma owekitiibwa pulezidenti waffe nze gwange ngenda kukaatiriza nakaseke bamaze dde okunsoma emmwanyi zenagaba gye tukolera eyo banayinki basanyufu nnyo olw'operation werescreation twasomesebwa wano emakerere ne tugenda ku gurawundi twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi ne tukwata enkumbi ffe kennyini nga ddemu ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti era ababigoberera babaawo bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyeemu tezaabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna abasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation werescreation kale byuma ani omulala yes teekako omuzi jako byuma jako Your Excellency, sir, nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga gyeno byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo kitwasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tikikyali ekyo ekyali kibafunira
ne twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira. Era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye ne bazisimba nga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bagalagira. Ate era se twakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe ddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Kati Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Fwande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kitwakola kyakyusa nnyo ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundu nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba twakyusa kye baali bayita emiyini, ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miyini ya nkumbi. Yesa. So nakyo kyaggwawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi, osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those. Abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa ajja kwakalani. Jako. Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa. Kaliowa Makulubita. Musajjawo. Atwala katika South constituency. Owekitiibwa watuduumira omwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka. Ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi. Era nze mu constituency yange eyakatikamu South constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka ebiri ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022. Katika mu South constituency yafuna twagiwa emmwanyi 1,889,612 as acreage omutwalo gumu 7 mu 3 amaka agaganyulwa gali omutwalo gumu 1,4,789 ge maka agaganyulwa. Okujjako waliwo okusomoozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara. Akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe. Akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabala k'emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo.
paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo. Okusomoozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi, abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate kye kimu era ku kireese kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki, nti gukka, nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi, olwezi emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki, nto. Kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka, kubanga emmwanyi zino be baziwulula waliwo abazigula. Nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ezo ento, kyalikoze bulungi nnyo, nti twali tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi, kubanga ono aziwulula nga manyi yagenda ozikola ki, okuzitunda. Ne senga ojjawo akatale wagenda okuzitunda, ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera. Webale nnyo Oweekitiibwa President. What is the answer for the boer? The boer. Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that will make tunnels, as he explained, in the primaries, and the primaries, the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans. So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put to waraji, this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps multiplied and distributed in farmers' gardens, and they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Okay. So if the effort is there, we can control the damage. Thank you. Now, the one who is controlling the TV, I want you to put my people of Kisozi, because I'm also a coffee promoter, before I go to other people. Do you have them? Nali mu lukiiko lwasooka okukuba ku geeti mu kyalo kyange, kubanga lwe lukiiko lwasooka okukuba mu kitundu kino. Attended the first meeting, Your Excellency, you had at the gate from this area. Mu mwaka gwa ndowooza yali 94, kubanga nali maze okola primary 7. That was around 1994, because you phoned me when I had just done P7. Oweekitiibwa President, twakusaba ebintu bina. Ekisooka twakusaba emiti gya muwogo, ne tukusaba akawunga ak'okulya, ne tukusaba okutwalirako abaana ku ssomero, ne tukusaba n'ebitimba ebitta embizi z'omu nsiko. Your Excellency, we asked for 4 things in that first meeting. First of all, we asked you for cassava cuttings. We asked you for maize flour, because we had no food, wanted posho. Number 3, we asked you for beans to plant or to eat. And finally, we also asked you for the truckers, I don't know how they call them, the bitimba, just to go and hunt the wild pig. Oweekitiibwa, abayiseeko ewaffe n'abayitayo n'abamu bandaba ku TV okwo ku lutimbe
kakati wekitiibwa tulina luyimba lulala olutegeeza nti tuvudde we twali otutuusizaako at least ewali yadde. Your Excellency, now it's a different story altogether. If you come, we can't ask for those things that we asked for. We are a different story. We've been transformed, Your Excellency. Njagala okutegeeza wekitiibwa abagenyi bano. They are now singing a different song. Okutegeeza ab'ekitiibwa abagenyi bano b'otuleetedde nti luli bwe baasabanga obuwunga katusaba byuma bya mmwanyi twagala motoka zitambuza birime byaffe. Your Excellency, the song was about asking for cassava cuttings, maize flour, meals to eat. Now the song was changed. Maize flour for eating, for the food. They were asking for food donation. Okay, it's a Yes, long. now the song has changed. It's a long. You for can maize just continue. haras. Now, what my people there are saying that in 1994, when I started with them, they were asking me for kaunga to eat in their homes because they had no food. But now they are singing a different song that they're asking me for ebyuma byemwanyi, for coffee halas, kati bagaga bili byokusabiriza babivako. Now, let me, so that is my group of Exodus. I had nothing, I am the one who mobilized them, nothing to do with UCDA. I had never heard of UCDA there myself. Now, some members of parliament have their experience with UCDA. Katubawulirize abali wano. Bogere mu Rwanda. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola ge Lwamata, Kibiga, Nkandwa, ebitundu ebimu Kasejjere gye walwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande mural gwakwasa obuvunaanyizibwa bw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'e Kiboga. Afande mural tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu, naye ebintu ebyagabwa mu Kiboga byali bingi, nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20, n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi, information gye nfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2, naye tasobodde kutuukirira afande Muralo, Lieutenant Colonel Muralo retired, kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 awo we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu Kiboga by OWC ne biyimirira. Fe we tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu, nga bantu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali bavudde mu masomero, abalala basenze mu kitundu, twagala endokwa z'emmwanyi, twagala endokwa z'emmwanyi. Embagamba nti tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwa endokwa z'emmwanyi, musimbe emmwanyi. Era nze bwe natuuka mu parliament 2021 na contactinga UCDA. Ekitundu ekyaffe eky'Ekiboga district nga 4 UCDA baddeyo ne official oba officer omu, field officer, just one field officer.
ate ng'ono field officer bw'ajja alina okukola mu Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga and I think some parts of Hoima. Kakati nga bw'ajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation, okugenda ku byuma by'emmwanyi ebyo, alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi, era nga capacity tagirina, ng'ate alina kukolagana n'aba extension workers baffe. Kubanga ekibuga tulina ba extension workers abawera about 20, extension officers about 28. Abatuukira ddala kugombolola. Yes. Era be babeera mu balimi. Era nga naye bw'ajja baakola nabo. Ate era nga ajja once in a while. Kale, when I contacted them, ne baŋŋamba mobilize your farmers. Abalimi bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa. I mobilized my farmers nabakunga 2022. Abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya, bakube n'ebifaananyi. I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department. Ne tugenda mu field, ne tumobilizing aba farmers, abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya. Abamu ne bateekamu n'ebijusa manure ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi. N'olwaleero, not even a single seedling. N'endokwa wadde etya emu. Kati nafuuka mulimba. Kakati nange nembamba gwenkwata mu kasawo kange, ono ne muwaayo 5, oli ne muwaayo 10, naye nga UCDA kye yatusuubiza kyakola ki? Kyalema. Era ne production y'emmwanyi okweyongera mu Kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC. Otherwise, UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi Kiboga yonna. Yes. Era tukwebaza yo excellence naye abavubuka abo. Kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereze. Yes, beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi. Thank you. Bakuyita Matovu? Mutumba Abdu. Mutumba Abdu. Yes, sir. Mutumba Abdu ngenda kumufunyira endokwa. Ave mu Bulimba. That's your excellence. Excellence, ndi musanyufu okuba nti ndi wano. Amanya Nsegumire Kibedi, nkiikirira abantu b'Emityana North. Omuli amagombola 3 okuva egombola ly'e Bulera, Kalangaalo, Ekikando. Excellence kyamuseeyo gye mwasinga okuba nga mulwanira. Era ndi musanyufu njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo n'okkiriza era bazimbye parts zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebirala bingi by'otuwadde mu Mityana North. Nze wanagendera mu Mityana North, Your Excellency, nasanga waliyo Major kati mugenzi, Major Waswa nga ye commander wa OWC. Era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi. Yagaba? Nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke. Ebitooke nabyo ng'abigaba bulungi nnyo. Era ne tutambula tugenda ne maaso. Ekyo unfortunately Mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandagga. Bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA naneyanjulira nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange. Naŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya. Ne basima ebinnya ne batusaba n'ennangamuntu zaabwe ne contacts zaabwe ng'omuntu ayimirira asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne mukuba ekifaananyi. Era omukulu n'agamba agenda kumpendekwa, nateekamu ssente nnyingi okulaba nga abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero. Bwe namala okutegeera nti bafunye ssente, parliament bawadde ssente ez'okugula endokwa, ne mpandiika ebbaluwa omwaka ndoza guwedde. Ssente baziweereza ani? UCDA, parliament ebadde ewa UCDA ssente buli mwaka. Ebadde egiwa era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister. Kubanga UCDA nga UCDA. Babaweereza mmeka? Last time bafuna billions 4
minister amanyi aizo tubuulira naye nga billions 27 zaali zaggula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali wewe bakola ki bebaanika naye olw'ekitiibwa paka kati abantu nabasimisa ebinnya tebayina mwanyi kati baŋŋamba ndi mulimba ne ba councillors kale tulina okutaasa ensegumire bannange owekitiibwa your excellency UCDA mukyale waffe bagimanyi ng'entulugunyi bagimanyi ng'entulugunyi enkola ki harassment it harasses people okutulugunya yes how 2 weeks ago nali nva namutamba nga nzikirira nensanga nga bayiye mwanyi nyingi nnyo ku kkubo naye ng'ate abantu bali mu kuzeera bwe ntuuka ebakijulula omanyiwo nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA tutte omukyala we n'emmwanyi batutte mwanyi nyingi nagoberera ne ngenda Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA omukyala aliwa emmwanyi zo ziriwa bwe bakwata emmwanyi ensawo 10 excellence bayiwako ensawo 3 emusanvu ne bagutwala ate esatu ezo zebayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula ne tubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate kiziba zikaze zitya so nolwekyo abantu babikwatira ki tebiri ku mutindo oba nti bakubye emmwanyi mbisi that's how they do when they want money your excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there is abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to no salawo kumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte omuntu wajja nagana kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekizookutte nga tudemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu teyasomesaako bantu ebbanga lyemaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka bazze kusomesa bantu balima batya bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings tebalina zibakoze eki zibawadde abantu abalima emmwanyi bantu beegulira n'essente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka naye ekizibu harassment gyebadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka n'olwekyo abantu UCDA omulimu gwebadde ekola Ministry of Agriculture esobola ogukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes, era alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance nsebire abazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku pano we are talking about the same babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600,000 seedlings mwana n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7 ne ngamba how come we are members of parliament I requested I never got ate gwe wafuna emitwalo 6 where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba is UCDA segregative? Yo UCDA eina ebyana nebitali byana ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda
bali ready okulima emmwanyi era baagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCD ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 parliament we enactinga UCD act okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zibaye tezeeyongera, lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno UCD emabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mmwanyi, tetunda mmwanyi, tesuubula mmwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo Coffee Marketing Board ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA, buwagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent, eyina ministry mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombola babeere effective bakole buki bulungi. For instance nga maliza Excellency, extension worker waffe owebulira obeekalangaalo ekikandwa bw'olaba sente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabaka bamala oba pikipiki baali tebalina naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka miliyoni 3 mwajja mwatambulira omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA afuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna kitono. Singa enhancing emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi ne basobola okusupervisinga obulungi, ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi nga n'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okulaba nti noga mmwanyi mbisi eyengedde yokka embisi njikola ki njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change kulaba abantu baffe batunula mu ntambula ki endawula. Otherwise Your Excellency tukwebaza okusobola okuvaayo, otherwise abantu badde bafuuse ekizibu batugamba batunze emmwanyi baludde emmwanyi bagitutte nga tetunaba miti kujjawo na muti nagumu ng'ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture, ebadde egiwoleza mu Parliament nefuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu kubanga balina kye baakoze baddira ne bainsightinga bannaffe abalala kuffe babainsightinga ne babogerako nabo bulungi okusobola nga basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Kale nsegumire honorable lwaki kandi waliwo omugaga oyo w'emmwanyi teka. Era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye ngeri gye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nina dduwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabali n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe. Naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulu kubanga nasoose okuvumibwa n'engeza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja Omuganda. Awo ne bakkaanya. UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo, Mityana ninayo, Mpigi ninayo, Wakiso ninayo era officers abo abasinga even ne General Sale tubadde tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi volo yava mu magye
okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mulwadde amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ina enkola. Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga government etya bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyini nyini bano sigamba ngezezaako muganda nga Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo abamu ne bazikozesa campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu. Owa Nasale atali connected ne government oba ne UCDA officials tafuna ne zidibirayo nga yazikoze. Ate bano benyini batwala endokwa ne batamusasula we bali mbalina bayitirivu. Era senga UCDA senga muzeeto kyabangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department eya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende babo bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga officer wa OWC n'ateekako omukono owa UC n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala. Bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako. Kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna baakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano. Ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babiddeyo trillions yokanje ogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCDA omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano sitwagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka. Even recently bwenzize mugayo musasula mutya nze waliwo Nasale nagabye emmwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebannazimpa nga bwomanyi nti leero njogedde ku mmwanyi kubanga nkukolera emirimu egyawa n'emiraka njogere ku bya mmwanyi byokka ebirala oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba okay era bagenda kumpa ssente ezo kivudde nga neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyise ba officers abo bosasula ssente ba stakeholder abeebyala abali eri n'obagamba abange omwamugabire emmwanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa ssente bweziti UCDA ebadde yeemalira naddala department eya accounts auditing legal twagezaako through some contacts ne twagala tuengaging doctor tumuyambe. Doctor yani oyo I'm sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfumbira yes abadde invisible okulabwa musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wakulaba kinyangwidde okuyingira mu state house singa ogende wa doctor kubanga ayinawo abasirikale waggulu bw'aba gyali first gundi weeri era one time nagenda ne Kano Lwasi nabagamba bwe muba musazeewo kubanze Kano nga nange ndi nasale operator kati abanakuze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukoma olw'okuba abantu kaabye nnyo ne bambe ne basayiningire emmwanyi ze mu bulumi era byebikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda. Olwaleero babadde abaliminzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule. Nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagamba naye tebatusasulanga ffe twabivaako
lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bwe bagikola era kigenda kutwalira obunene naye gwoli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'abaabiriga baganda bange kuba abiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganya okugaba emwanyi ate bano bazitwala walala abiriga n'ayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa nenadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti wa musirikale ye Lwasi in fact MD ansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka n'agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde mbasango nga babagalidde ku mulyango officers wano bazze bambadde ekyomusomo gyebagendanga civilian ganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente zemwaweereza basasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years gogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu bw'oli bompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera anasembayo mwebale webale nnyo Your Excellency taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana Your Excellency nze bampita retired Lieutenant Serwadda nga ndi nnyo mu media activist za NRM ndi ne mobilization ebiseera bingi nkusinkanye mu mobilization ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi waawano e Kasanda era gye nzaalibwa naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi naye boonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo Honorable ayogedde ku kyemityana tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi kituufu baakiggalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti Your Excellency nze ndowooza nga nze owa media n'abaana bo aba media aba NRM bamodoleta batera okomplaininga nti baofficial ba NRM batya media neffe tutomera waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Sanyu lya Museven bamukuba juuzi aba opposition kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Biraali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbu kyewavudde otwala n'ekyuma entungamu ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo tulina industrial hub Mbale tulina Nakaseke tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira kati bwe batwalako embalala oba entungamu ebyo ebifo tebiri mu Uganda so kati kyentunuulira Your Excellency kubanga akadde kayinza okubeera akatono njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese puroguramu zo nzijukira Pastor Serwadda gyentera okugenda ku leediyo ye Impact FM
yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso. Mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo NADS yali eremeddwa n'oleetawo reconciliation yaffe ey'abajaasi batuusizza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency, ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people ng'abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga bw'olaba Honorable Franka ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempijja yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze. Era byowulira nti abantu tebasasulwa. Bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisupplyinga ate ne basooka okwesasula. Ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasujja ono gwe nkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasupplyinga emmwanyi emitwalo 12 nedda olimba tugende ku ground. Wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku ground. Ne bagira ki? Ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti emitwalo 2 kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati Omuganda agamba nti nyama ntono okayanire mu nkwawa. Omunyankole nagira ngu abatimbire damu tebuba kugyesheramu. Your Excellency, tusaba naffe abalwanyi bo otuteeke mu system tugoberere ebintu byokola tulabe nga tutereza ebyo byopulaningira eggwanga. Bano ab'opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu, nedda be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagananga abantu ozisimba. Abaagaana ozisimba babawuliriza bano abavubuka olwaleero kiki bakola? Be bagenda babba emmwanyi z'abantu we bazaanise ne mu masitowa. We also need security, Your Excellency. Okukuuma emmwanyi z'abantu. UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mmwanyi zibeere ku mutindo. Kati otegeka zibeere ne ku mutindo. Tufune World Cup ey'okulima emmwanyi, ey'okugaba emmwanyi, ey'okutunda emmwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter, mbadde nsaba ba media activists bo otuwe ofiisi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gye tuba tupambanira naki n'aba opposition. Mwebale nnyo webali eddala, Your Excellency. Got it. Finally, Tugume, what are you saying about your coffee? What is he? Biaruhanga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Nzikiriza njogere mu Luzungu briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees, UCDA was there, of course. The next thing that I will talk about is to do with market access. The narrative that has been built is
that UCDA gives us access to international markets. That without UCDA, we will lose, I will use the exact words being used, we will use accreditation and certification, that they have. This is not true. This is not true. Access to international markets is given to us by the Ministry of Agriculture, which confirms that our coffee is good for human consumption. That is the phytosanitary services that they give. UCDA does quality control, which is okay because it helps us know what we are doing internally. The quality control function is hardwired in the single window system. So we get the primary data that we need to know that, okay, so this month we have exported this much, it has been exported by this person in licensing. That is what it does, local. After the coffee has crossed the border, the quality certificate is useless. It's useless. What gives us access to markets is the phytosanitary certificate and the general marketing that we do ourselves as private sector, of course with government support. So, Your Excellency, I thank you for this chance. Thank you. I wish to give you the confidence that the private sector is with you on this issue of merging both functions under one roof. Thank you so much. So, the Ugandans, you have had this information. I have already given you many wealth creators of Ixozi. I showed you one of them that have been struggling with. I have been struggling with them ever since 1990 without hearing about UCDA. Secondly, the wealth operations commanders that have spoken here, operating in the Uganda area. Thirdly, the MPs that were being discriminated by UCDA, they have spoken. Fourthly, the researchers that have been developing the breeding and planting materials have spoken. Therefore, logic shows that the agencies and authorities have the following problems. First, they do no work or little work, yet for us, we are always working for the mass line. Bonaba Gagaware, Duchu. So there is a fundamental contradiction. They do either no work or very little work. And yet for us, we want to reach everybody. So we are incompatible. We are incompatible. I cannot continue with the UCDA, with the DDA, because for them they are working for a few. When they work for a few. But you hear now the stories, the corruption, the what. But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the many, to reach the bona. Yet we, our line is bona. Second, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCDA only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine. 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And that's when this rationalization started. On the wages, on the side of the wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000
people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people there, clerks, plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being, wages now in Msara, were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. This, for doing no work. You can't believe it. In Mzempora and Okswara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura Okswara and Zevanange, abantu bange bano bentambula nabo bantu ba kikaki. Ukono nobude ensonga ngendo. 3,000 people, 3,905 emisara bari bafuna obuwumbi lwenda mukyenda mu etaano omwaka. Abakozi ba gavumenti emitwalo 8 bafuna obukadde obuwumbi 755. 13,000 basingira ddala emitwalo 8 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which look after, who are they? But never told a board. Because in business, the board members are normally some of the owners of the business. And when the board, the management is different, but because the wealth is mine, fire you. But having board members who are just also looking for what to eat, they can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded. 5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one supervisor for the Kiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Kiboga West told us of a coordinator for that area that had to look after the whole of Kiboga and also parts of Busoga, Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Biarhanga, that apparently what they were calling phytosanitary, to show that the product is safe, it is done by the ministry apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit satisfies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's what they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8,
the government extension workers, now that they are better paid, and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agencies were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because bogenda kumirimo ejiri kubirime no kulunda. Number one, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Propagation, they don't do it. The promotion. Now even the safety, they don't do it. So what were these people for? They do not do the phytosanitary. The ministry is the one which does it. They do not do the promotion. It is the operation wealth creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NRM MPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money. The money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac unsuccessfully. These are roads like Myanzi, Kasanda, Bukuya Kiboga, Ruwero, Butarangwa, Ngoma, Briamshenyi, Chijunjubwa, Masindi, Mpigi, Kasanje, Nakauka, Kisubi, Fort Potro, Chijura, Buzuwera, Nsika, Nyakashaka, Nyakabirizi, Kazo, Kabogore, Mpara, Kyejegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri, Muhanga, Rwamchuchi, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanunumanyi, Mitiana, Sekanyonyi, Busunju, Chikagate, Kitwe, and Kitwe, Ruoho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja, Budondo, Mbulamuti, Kamuli, Kamuli Bukungu, Iganga Liantonde, Rumbugu, Rakai, Chiyunga Kamuli, Iganga Chiyunga Kamuli, Kariro Kamuli, Manafa Namsindwa, Manjia, Moroto Kotido Kabong, Kitugumuna Mukora Karenga Kidepo, Dokora Amoratar Namasare, Kituguma Pieta Atiak, Moyo Koboko, Sorota Murio Baranga Achanpi, Adilang, Lira Aroya Dwari, Patongo, Nebi, Gori, Paida, Arua. Even if we save shillings 1.5 trillion from these agencies per year, it will help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCDA is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically.
Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCD had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million bags in which year? In 2000. The demand of global demand of coffee was 118 million 2000. Now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twalengera nti emwanyi erina akatale kanene okusinga ekyokwerabirako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been, there is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However, if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people to go, not to go for kechokomba, moving on one leg, like when children are playing. Umuruganda bajita batya, when you are walking on one leg. Say okongoja. That's why we cannot say, oh, only mwanyi, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package, not just one thing, but a package. The 4 acres model. Emwanyi, ebibala, amata, nteza amata, emmere, embuzi, mwabali embuzi, enkoko z'amagi, fish farming for the small people, so that you don't kongoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your prosperity. Avoid opportunistic and superficial planning. Thanks so much. I don't know, Nsegumira, whether you want to translate something. Something little, Your Excellency.